Welcome to Line 4. Set A Part 2. Question and Answers. Aibe 15 యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియో ద్వారా మీకు తెలియపరచుకుంటున్నాను. గతంలో 50 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ 50 గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి, మరియు కమెంట్ కూడా చేయండి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్దాం రండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 50 ఆల్రెడీ గతంలో చూసాం. ఇప్పుడు 51. అండర్ ఆర్టికల్ 279A GST కౌన్సిల్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై. చూడండి క్వశ్చన్ ఎన్లార్జ్ చేసి చూస్తున్నాను. ఆప్షన్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ హిస్ కౌన్సిల్ మినిస్టర్స్. ఆప్షన్ బి రెస్పెక్టివ్ గవర్నర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఆప్షన్ సి ద ప్రెసిడెంట్. ఆప్షన్ డి ఏ కలెక్టివ్ బాడీ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్. చూసారుగా, ఇచ్చిన వాటిల్లో మనం ఏబిసి 4 ఆప్షన్స్లో సి ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ద ప్రెసిడెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 52. The definition of contract is defined under. కాంట్రాక్ట్కి డెఫినేషన్ ఏంటి ఇచ్చిన వాటిలో? ఏ సెక్షన్ ప్రకారం చూడండి. ఆప్షన్ ఏ సెక్షన్ 2A ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఆప్షన్ బి సెక్షన్ 2H. ఆప్షన్ సి సెక్షన్ 2D. ఆప్షన్ డి సెక్షన్ 2G ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఇది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ మీద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. చూడండి, డెఫినేషన్ కాంట్రాక్ట్ అనే దానికి డెఫినేషను ఇచ్చిన సెక్షన్స్లో ఏది, వెంటనే మనం కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ రిఫర్ చేసుకొని ఆన్సర్ చూసుకుంటే సెక్షన్ 2H ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్. ఆప్షన్ బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. వాలంటరీ థ్రోయింగ్ ఆర్ అటెంప్టింగ్ టు త్రో యాసిడ్ ఈజ్ అన్ ఆఫెన్స్ పనిషబుల్ అండర్ డాష్. ఆప్షన్ ఏ సెక్షన్ 326 ఆఫ్ బి ఆఫ్ ఐపీసీ. సెక్షన్ 120B of IPC. Option B. Option C section 509 of IPC. Option D section 295B of IPC. Answer is called option A 326B of Indian Penal Code. A option అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ మనం 54కి వెళ్తే, A is at work with hatchet, he said, files of a and kills a man who has standing by. Here, if there was no want of proper caution on the part of A, his act is. Option A, an offense of murder. Option B, an offense of culpable homicide. C, not an offense. D, an offense of causing grievous. చూడండి, ఏ ఈజ్ ఎట్ వర్క్ విత్ ఏ హ్యాచెట్, ద హెడ్ ఫైల్స్ ఆఫ్ అండ్ కిల్స్ ఎ మ్యాన్. దీనికి ఆప్షన్ ఏంటి? కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి, నాట్ యాన్ ఆఫెన్స్ అనేది ఆన్సర్. అసలు ఇది నేరమే కాదు. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, నాట్ యాన్ ఆఫెన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 55 చూద్దాం నెక్స్ట్ పేపర్లో. ఏ విత్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ కాజింగ్ జడ్ టు బి కన్విక్టెడ్ ఆఫ్ ఎ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ రైట్స్ ఎ లెటర్ ఇన్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ జడ్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy and puts the letter in a place which he knows that the offense of చూడండి, ఇంకా లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి క్వశ్చన్ 55లో చూస్తే
offense of the police are likely to such. A has committed an offense under. క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్గా స్టడీ చేయాలి. సెక్షన్ 256 ఆఫ్ ఐపీసీ, సెక్షన్ 192 ఆఫ్ ఐపీసీ, సెక్షన్ 195A ఆఫ్ ఐపీసీ, సెక్షన్ 201 ఆఫ్ ఐపీసీ. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, సెక్షన్ 192 ఆఫ్ ఐపీసీ. నెక్స్ట్ వన్ 56. India, that is Bharat, shall be A. Federation of States, B. Quasi-Federal, C. Union of States, D. Unitary States. Answer C. Next, question number 57. In MC Mehta versus Union of India, AR 1987, SC 1086, Sriram Fertilizers case, the court held that in case of toxic gases, the enterprise is liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate with the notorious principle of strict liability. Option B, the escape of a dangerous animal, the owner is strictly and absolutely and absolute liability to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subject to any of the exceptions which operate vice the notorious principle of the strict liability. Option C, the escape of toxic gas, the enterprise is strictly liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is subject to any of the exceptions which operate vice the notorious principle of strict liability. Option D, the company or a corporate is not a state and hence not liable for lack of toxic gases affecting to the health of the people. 4 ఆప్షన్స్ ABCD. వీనిలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం స్క్రోల్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసేసి ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ వన్ చూసారుగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 50. పక్కకి వెళదాం. Scroll up. Question number 58. Under section 70 of the Indian Contract Act, where a person lawfully does anything for another person, delivers anything to him, not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or delivered. This principle is known as A contract of ibremia fide, B implied agency, C quantum meritum, D de novo contract. Option C, quantum meritum is correct answer for this question. Next, question number 59. Agreement is option A promise or set of promises forming concentration to each other. Option B, enforceable by law. Option C, enforceable contract. Option D, an enforceable by law. అగ్రిమెంట్ అనే దానికి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్. దీన్ని మనం చూస్తే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ. ఏ ప్రామిస్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఫార్మింగ్ కన్సిడరేషన్ టు ఈచ్ అదర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్. నెక్స్ట్ 60. Question number 60. Under the Land Acquisition Act, the expression land includes. Option A benefits
to arise out of land. Option B, things attached to earth. Option C, things permanently attached to anything attached to earth. D, all of the above. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏది ల్యాండ్ అనే దానికి ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంది? ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి, ఆల్ ఆఫ్ ద above. ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్లో ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంక్లూడ్స్ అయితే అది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. టెంపరరీ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఆర్ అర్బ్ ల్యాండ్ procedure when difference as to compensation exists is provided under Section 32 of Land Acquisition Act. Option A. Option B, Section 30 of Land Acquisition Act. Option C, Section 35 of Land Acquisition Act. Option D, Section 31 of Land Acquisition Act. దీనికి వచ్చేసి క్వశ్చన్ నెంబర్ 61కి ఆన్సర్ మనం కేర్ఫుల్గా చూస్తే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ మీద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి, సెక్షన్ 35 ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 62. సూట్స్ బై ఇండైజెంట్ పర్సన్ ఈజ్ డెల్ట్ అండర్ ఏ, ఆర్డర్ 44 of CPC, B, order 33 of CPC, C, order 55 of CPC. Option D, order 22 of CPC. ఇది మళ్ళీ CPC పైన వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. ఆన్సర్ బి, ఆర్డర్ 33 ఆఫ్ CPC. నెక్స్ట్ వన్, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ మీద క్వశ్చన్ చూడండి. రెస్ గెస్టే రెలవెన్సీ ఆఫ్ బ్యాక్ forming part of same transaction is dealt under A, Section 6 of Indian Evidence Act, B, Section 17 of Indian Evidence Act. The answer A. Next one. Next question. Question number 64. Among other things, the function of Bar Council of India includes laying down standards of professional conduct and etiquette for advocates under which section of the Advocate Act? Section 7. Option A. Option B, Section 8. Option C, Section 9. Option D, Section 6. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనం అడ్వకేట్ యాక్ట్లో అడ్వకేట్ యాక్ట్ 1961లో అడ్వకేట్ యాక్ట్లో ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ ఆఫ్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి సంబంధించి చూస్తే ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ, సెక్షన్ 7. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 65. అకార్డింగ్ టు జస్టిస్ అబర్టి పర్రీ, వాట్ ఆర్ ద 7 lamps of advocacy? Option A, honesty, courage, professionalism, wit, equivalence, judgment and fellowship. Option B, honesty, courage, industry, wit, eloquence, judgment and fellowship. Option C. చూడండి, అకార్డింగ్ టు జస్టిస్ అబర్ట్ పెర్రీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం 7 lamps అడ్వకసీ దీని మీద ఆయన ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఆప్షన్ సి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్, కరేజ్, ఇండస్ట్రీ, విట్, ఈక్వలెన్స్, జడ్జిమెంట్ అండ్ ఫెలోషిప్. ఆప్షన్ డి, హానెస్టీ, కరేజ్, ఇండస్ట్రీ, సీరియస్నెస్, ఈక్వలెన్స్, జడ్జిమెంట్ అండ్ ఫెలోషిప్. సో ఇచ్చిన వాటిలో మనకి ఏది కరెక్ట్ అయినటువంటి ఆన్సర్ అనేది చెక్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకన్నీ సిమిలర్గా ఉంటాయి, కానీ కన్ఫ్యూషన్ క్వశ్చన్ ఇది. జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే 7 lamps ఆఫ్ ద అడ్వకేసీకి ఏవేవి ఆర్డర్ ఇచ్చిన వాటిలో ఆర్డర్ ఏంటనేది మనం చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని బట్టి ఏది కరెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉందని మనకు ఒక ఐడెంటిఫై అవుతుంది. క్వశ్చన్ రాగానే వెంటనే ఇండియన్ అడ్వకేసీలో ఇండియన్ అడ్వకేట్ యాక్ట్
అడ్వకేట్ యాక్ట్ 1961 తీసేసుకుని మనం ఓపెన్ చేసుకుని చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఒక ఆర్డర్ అనేది గుర్తుంటుంది. చూడండి, దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ. ఆప్షన్ ఏ 3, ఆప్షన్ బి 10, ఆప్షన్ సి 12, ఆప్షన్ డి 5. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీకి మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్ వచ్చేసి 3 members. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 66. An associate company in relation to another company means. Option A, a company in which that other company has a significant influence but which is a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. Option B, a company in which that other company has a significant influence but చూస్తున్నారు కదా, దానికి దీనికి వేరియేషన్ ఆన్సర్స్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. సమ్ పార్ట్ ఈజ్ వెరీ సిమిలర్గా అనిపించిన సమ్ పార్ట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, చేంజ్గా ఉంటాయి. మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మనం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ అవుతాయి. సో మనం గ్రాస్పింగ్ చేసే టైంని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. బట్ which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. Option C, a company in which that other company has a significant influence but which is not a. ఆప్షన్ సిలో నెక్స్ట్ పైన ఉంది. పైకి వచ్చేస్తే స్క్రోల్ డౌన్. Subsidiary company of the company having such influence and does not include a joint venture company. Option D, a company in which that other company has full shares and is a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint. దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, ఏ కంపెనీ విచ్ దట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యాస్ సిగ్నిఫికెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. Question number 68. The Supreme Court has legalized living wills and passive enthusiasm subject to certain condition in the case of A. Arun Ramachandra Shanbhag versus Union of India. Option B, Common Cause versus Union of India. Option C, Jaina Kaur versus State of Punjab. Option D, Channa Gangadheshwar versus State of AP. లీగలైజ్డ్ లివింగ్ విల్స్ అండ్ ప్యాసివ్ ఇథియాన్సియా సబ్జెక్ట్ పైన ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏమిటి? ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనం థింక్ చేస్తే చూడండి, ఆప్షన్స్ వచ్చేసి అరుణ రామచంద్ర షాన్బాగ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2011, కామన్ కాజ్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2018, 5 SCC 1 అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 69. ఆర్టికల్ 310 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్స్ అబౌట్. ఆర్టికల్ 310 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్స్ అబౌట్ ఏ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీస్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటలిటీస్ with reference to civil servants.
Option D, doctrine of legitimate expectation with reference to civil servants. Option C, doctrine of natural justice with reference to civil servants. Option D, doctrine of pleasure with reference to civil servant. Article 310 of Constitution deals with ఆప్షన్ దీనికి డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆర్టికల్ 310 ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్స్ అబౌట్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ లా రిఫర్ చేసుకుంటూ మనం చెక్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ అర్థమైపోతుంది. ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. రైట్ టు నో ద antecedents of the candidates in the election flow from A. Article 19(1)A, B. Article 20, C. Article 13, D. Article 14. Question again, I'm repeating. Right to know the antecedents of the candidates in the election flow from Article 19(1)A, Article 20, Article 13, Article 14. ఇది కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. సో మనం కేర్ఫుల్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో రిఫర్ చేసుకుంటా ఉంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి. చూడండి, ఆర్టికల్ 19(1)A అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 71. The preamble of Indian Constitution, the expression liability is followed by the words. Option A, of status and opportunity of through expression, belief, faith and worship. Option C, assuring the dignity of the individual. Option D, justice, social, economic and చూస్తున్నారుగా స్టాట్యూస్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ, ఆఫ్ దో expression, belief, faith and worship, assuring the dignity of that individual, D, justice, social, economic and ఆన్సర్లో ఆప్షన్ ఏ చూసారు, ఆప్షన్ బి కాదు. ఎస్, క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, ఆఫ్ థాట్, ఎక్స్ప్రెషన్, బిలీఫ్, ఫెయిత్, worship. Option B. Option C, assuring the dignity of the individual. Option D, justice, social. So answer is option B, political. Next question number 72. According to the Income Tax Act, zero coupon bond means a bond. Zero coupon bond Income Tax Act లో వచ్చేసి issued by an infrastructure capital company or infrastructure capital fund or public sector company or scheduled bank of or after the first day of June 2005. Option B, in respect of which no payment and benefit is received or receivable before maturity or redemption from infrastructure capital company or infrastructure capital fund, public sector company or scheduled bank. Option C, which the central government may by notification in the official gazette specify in the behalf. Option D, all of the above. చూసారు కదా 72 క్వశ్చన్. For this question, answer is, చూడండి కేర్ఫుల్గా క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ కేర్ఫుల్గా చదవాలి. మనకి ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ ఇవే. సో మనం చాలా బ్రెయిన్ షార్ప్గా ఉండాలి. ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం పెట్టగలుగుతున్నామా లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్ చెక్ చేద్దాం.
పై రెండు ఓకే. సి వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే బై నోటిఫికేషన్ ఇన్ ద ఒఫిషియల్ గెజెట్ స్పెసిఫై ఇన్ ద బిహాఫ్. ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద ఏబో. ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ద ఏబో వచ్చేసి చూడండి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ డి అనేది ఆల్ ఆఫ్ ద ఏబో అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ 72. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 73. Provisions relating to GST are inserted in the constitution by. మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిలేటెడ్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ 101st Act 2016. ఆప్షన్ బి ద కాన్స్టిట్యూషన్ 102nd Act 2016. ఆప్షన్ సి ద కాన్స్టిట్యూషన్ 84th Act 2016. ఆప్షన్ డి ద కాన్స్టిట్యూషన్ 77 Act 2016. ఆప్షన్ ఏ ద కాన్స్టిట్యూషన్ 101st Act 2016. 101st Act 2016. This answer is correct answer for this question. Question చూస్తే GST related question. Provisions relating to GST are inserted in the constitution. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూడండి. 101, 102, 104, 107 of Act 2016. ఈ యాక్ట్ 2016లో ఎప్పుడు వచ్చింది? 101లో వచ్చిందా, 102లో వచ్చిందా, 104లో వచ్చిందా, 107లో వచ్చిందా? మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. కంపల్సరీ మనం బుక్ రెఫర్ చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఫాస్ట్గా మన మూమెంట్స్ ఉండాలి. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెక్ చేసుకుంటే మనం చూడండి, కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ 74. A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and glasses are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them. Under which section of the Indian Evidence Act? Under which section of the Indian Evidence Act? Option A section 12, option B section 6, option C section 3, option D section 5. Though A may not have the present at all of them. ఇచ్చిన సినారియోలో ఏ సెక్షన్ మనకి లింక్ అయ్యింది చెక్ చేసుకోండి. సెక్షన్ 12, సెక్షన్ 6, సెక్షన్ 3, సెక్షన్ 5. రిపీటింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్స్. చూడండి, ఆప్షన్ B section 6 is the correct answer for this question. Next question number 75. Section 110 of the Indian Evidence Act deals with a question of Indian Evidence Act మీద ఇచ్చినట్టు క్వశ్చన్. ఆప్షన్ ఏ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్, ఆప్షన్ బి కంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఓరల్ ఎవిడెన్స్, ఆప్షన్ సి బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ యాజ్ టు ఓనర్షిప్, ఆప్షన్ డి ప్రూఫ్ ఆఫ్ గిల్ట్. ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ మనం బుక్ రిఫర్ చేసుకోవాలి, చూసుకోవాలి. డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సా, ఎక్స్క్లూషన్ ఆఫ్ ఓరల్ డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్సా,
burden of proof as to ownership, D proof of guilt. ఇచ్చిన వాటిలో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ 76 సెక్షన్ 113A of Indian Evidence Act deals with A presumption as to abatement of murder. Option B presumption as to rape and abatement of suicide by a woman. C presumption as to abatement of kidnap of a girl. Option D presumption as to abatement of suicide by a married woman. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 77. In which of the following case the offense of sedition was in issues? దేశద్రోహము చేసిన కేసెస్ ఏమిటి? ఇచ్చిన వాటిలో ఏ కేసు, ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది క్వశ్చన్. ఏ క్వీన్ ఎంపరర్ వర్సెస్ బాల్ గంగాధర్ తిలక్. చూస్తున్నారు కదా. In which of the following case the offense of sedition was in issue? Queen Emperor versus Bal Gangadhar Tilak. Next one. Naharendra Dutt versus Majumdar versus Emperor. Option C Kedarnath Singh versus State of Bihar. D all of the above. Answer is all of the above. Next question number 78. Deliberate and the malicious act intended to outrage relief feelings of any class by insulting is religion or religious beliefs is an offense under. చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. ఆన్సర్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, కానీ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడానికి టైం సరిపోదు. ఆప్షన్ ఏ సెక్షన్ 295, ఆప్షన్ బి సెక్షన్ 295A, ఆప్షన్ డి సెక్షన్ 276. సో ఆప్షన్స్ మనం చెక్ చేసుకుంటూ పోతే 295, 295ఏనా, 265ఏనా? ఆన్సర్ 295A. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 79. అండర్ సెక్షన్ 295 ఆఫ్ CRPC the court of the Chief Justice Magistrate may pass any sentence authorized by law except. Question number. Option A sentence of death, B imprisonment for life, C imprisonment for a time exceeding 7 years, D all of the above. అన్నీ జరుగుతాయి. దీంట్లో ఇది CRPCలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చను. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇది ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చారు? 79 ఆప్షన్ ఆన్సర్ C imprisonment for 10 exceeding 7 years. Next question number 80. Provision relating filing of suits by an alien and under the Code of Civil Procedure is not dealt under. Option A section 21A, option B section 15, option C section 21B, option D 83.
ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకుంటే సెక్షన్ 21A, సెక్షన్ 15, సెక్షన్ 21B, సెక్షన్ 83. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 81. An order issued by court under Civil Procedure Code 1908 as per order 22 rule 46 for recovery of amount due to judgment creditor is known as. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసేసి ఆప్షన్ ఏ ఐటీ ఆర్డర్, బి గార్నిషీ ఆర్డర్, ఆన్సర్ మనం చెక్ చేసుకుంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి గార్నిషీ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 82. Section 88 read with order 35 of the Code of Civil Procedure 1908 deals with. మళ్ళీ మనం దీంట్లోకి సివిల్ ప్రొసీజర్లోంచి రావాలి. దీనికి రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ 82. 82కి ఇంప్రిజన్మెంట్. ఆప్షన్ బి ఇంటర్లోకేటరీ ఆర్డర్, ఆప్షన్ సి రిస్టిట్యూషన్ ఆర్డర్స్, ఆప్షన్ డి అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్, ఆప్షన్ ఏ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 83. వైస్ మేజర్ మీన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్, బి యాక్ట్ ఆఫ్ నార్మల్, సి యాక్ట్ ఆఫ్ అదర్ పార్టీ, డి యాక్ట్ ఆఫ్ ప్లెయింటిఫ్. వైస్ మేజర్ మీన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఏ గాడ్, దేవుళ్ళ గురించి అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 84. అకార్డింగ్ టు క్లాసికల్ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇన్ లా ఆఫ్ టాట్ మీన్స్. చూడండి క్వశ్చన్ వచ్చేసేసి an act of the sovereign power of a country that cannot be changed, that controlled or interfered with other municipal occurs. B an act of the industry of a country that include by ఆప్షన్ ఏ అయిపోయింది. ఆప్షన్ బి an act of the journey of అకార్డింగ్ టు ద క్లాసిక్ 84 క్వశ్చన్స్కి క్వశ్చన్ నెంబర్ 84కి ద యాక్ట్ ఆఫ్ జుడిషియర్ అండ్ యాక్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 84లోనే సెకండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్స్ మనం చెక్ చేసుకున్నట్టయితే ఒకసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఏ ఎనాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 85. Next one is question number 85. In torts, all persons who aid or counsel or director or join in the committee of a wrongful act are known as A. abettors, B. joint to tortfeasors, C. tort holders, D. tort holders income. ఇచ్చిన క్వశ్చను జిఎస్టీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి కేర్ఫుల్గా చూడండి. నెంబర్ 85. ఇన్ టాట్స్ ఆల్ పర్సన్స్ హూ ఎయిడ్ ఆర్ కౌన్సిల్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఆర్ జాయిన్ ఇన్ ద కమిటీ ఆఫ్ ఏ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ A. abettors, B. joint
taught features, C. Taught holders, D. Taught holder in common. Question repeat చేయండి. In torts, all persons who aid or counsel or direct or join in the committal or a wrongful act are known as. ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకుంటే ఎబిటర్స్ అంటామా, జాయింట్ ఎబిటర్స్, సి టాట్ హోల్డర్స్, డి టాట్ హోల్డర్ ఏ కామన్. సో ఇది టాట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. దీనిలో ఎబిటర్ మనము చెక్ చేసుకుంటే ఎయిడ్ ఇచ్చారు, కౌన్సిల్ ఇచ్చారు, కాబట్టి జాయింట్ ఓటీఎస్. Question number 86. MC Mehta versus Union of India 1986 Sriram Food and Fertilizers case relates to. Option A. Oleum gas leak. Option B. Ganga water cleaning. Option D. Child labor. Option B. Bonded labor. MC Mehta Union of India lo Sriram Food Fertilizers case relates to oleum gas leak, Ganga water cleaning, child labor, bonded labor. Option A. Oleum gas leak. Next, question number 87. AK Kripak versus Union of India relates to. A. Likelihood of bias. B. Delegated legislation. C. Administrative discretion. D. Notice. క్వశ్చన్ నెంబర్ 87 మనం చూస్తే ఇచ్చిన కేసు దేనికి రిలేట్ అయింది అనేది మనం కంపేర్ చేసుకుంటే లైవ్లీహుడ్ ఆఫ్ బయాస్, డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిస్క్రిప్షన్, డి నోటీస్. ఇచ్చిన వాటిలో చూసుకోవాల్సింది దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఏమిటి ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ ఏ likelihood of bias. Next question number 88. Judicial control of delegated legislation may be exercised in the ground of doctrine of ultra-vires. B. Malafide. C. Exclusion of judicial review. D. All of the above. డెలిగేట్ లెజిస్లేషను ఏ గ్రౌండ్ మీద ఎక్సైజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. దీనికి ఆన్సర్ చెక్ చేసుకుంటే మనం ఆల్ ఆఫ్ ద ఏబో, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ అల్ట్రావైరస్, మాల్ఫైడ్స్, ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, ఈ నాలుగుటి మీద కూడా బేస్ అయ్యి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ స్క్రోలింగ్ అప్. ఎస్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 89. The principle of res judicata is dealt under section dash of CPC. A. Section 9. B. Section 10. C. Section 11. D. Section 12. Res judicata is dealt under section dash of CPC. ఇక్కడ మళ్ళీ సిపిసి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సిపిసి రిఫర్ చేసుకుంటే 9, 10, 11, 12 సెక్షన్స్ మనకి ఉన్నాయి. దాన్ని మనం రెఫర్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. సబ్జెక్ట్ తీసేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రెస్ జుడికేటా ఈజ్ డెల్ట్ అండర్ సెక్షన్ డాష్ ఆఫ్ సిపిసి. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 89. 89 క్వశ్చన్కి మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూద్దాం. ఏ సెక్షన్ 9, బి 10, సి 11, డి 12. సో ఆన్సర్ ఈజ్ స్క్రోల్ పక్కకు పెడితే కొంచెం మరి సైడ్ కాకుండా కొంచెం సెంటర్లో పెట్టేసుకుంటే ఆప్షన్ సి 11, సెక్షన్ 11 ఆఫ్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 90.
Section 14 of the CPC deals with option A, presumption as to decision of tribunals, B, presumption as to foreign judgment, C, presumption as to judgment of the lower court, D, presumption as judgment of higher court. ఈ 90 క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనం ట్రిబ్యునల్స్ మీద ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సెక్షన్ 14 గురించి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో కేర్ఫుల్ మనం చదువుకోవాలి. ఆప్షన్స్ యాజ్ టు డిసైడ్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్, ప్రెజంప్షన్ యాజ్ టు ఫారెన్ జడ్జ్మెంట్, సి ప్రెజంప్షన్ యాజ్ టు జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద లోయర్ కోర్ట్, డి ప్రెజంప్షన్ యాజ్ టు జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ హయ్యర్ కోర్ట్. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో ఆన్సర్ ఏదో చెక్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే కాబట్టి సెక్షన్ 14 రిలేటెడ్ చూసుకొని ఆప్షన్స్కి దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ క్వశ్చన్కి సిపిసిలు మనం సెట్ చేస్తే బి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 91. A residing in Delhi published in Kolkata statements defamatory of B. B may sue A. A only in Delhi, B only in Kolkata, C in both the places of Delhi and Kolkata, D either in Kolkata or in Delhi. Options I am repeating again. A only in Delhi, B only in Kolkata, C in both the places of Delhi and Kolkata, D either in Kolkata or Delhi. Next, question number 92. Scroll up. Mere illegality of the strike does not spell unjustifiable. Justice Krishna lawyer. Name the case. Mere illegality of the strike does not per se spell unjustifiability. Justice Krishna lawyer. Name of the case. Which case? Which case is related to me? To this question, option A, Chandramala State versus Workman. First option, Chandramalai Estate versus East Workman. It's Workman. Next option B, చూస్తున్నారు కదా, ఇర్రిగాలిటీ మీద ఆప్షన్స్ చెక్ చేద్దాం. కొంచెం స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే 4 ఆప్షన్స్ ఒక దగ్గరికే వస్తాయి. బి అసోసియేటెడ్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ వర్సెస్ దేర్ వర్క్మెన్. సి గుజరాత్ స్టీల్ ట్యూబ్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ స్టీల్ ట్యూబ్స్. మజూర్ షాభా. ఆప్షన్ డి ఇండియన్ గవర్నమెంట్. ఇండియన్ ఎవరు? ఆప్షన్ Gujarat Steel Tubes versus Gujarat. Next question number 93. A workman aggrieved by the order of dash may directly make an application to the labor court or tribunal for judgment of question మొత్తం చూస్తే empowered to adjudicate such dispute as it had been referred to it by the appropriate government. క్వశ్చన్ క్లియర్గా చదవాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. A workman aggrieved by the other of dash may directly makes an application to the labor court or tribunal for judgment of the dispute, and the court tribunal is empowered to adjudicate such dispute as it had been referred to it by the appropriate the government. Option A, dismissal, discharge or retrenchment. Dismissal, discharge
retrenchment or otherwise. Answers A. Option B, dismissal, discharge, retrenchment or otherwise. Answer option B, dismissal, discharge, retrenchment అనేది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 94. The National Consumer Dispute Redressal Commission was constituted in the year of A. 1988, B. 1998, C. 1999, D. 1997. దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి నేషనల్ కన్జ్యూమర్ డిస్ప్యూట్ రిడ్రసల్ కమిషన్ వాజ్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1988. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 95. వాట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ పీరియడ్ అప్లికబుల్ టు ద 3 forums in entertaining the a complaint under the Consumer Protection Act 1986? A. 3 years from the date on which the cause of action has arisen. Option B. 5 years from the date on which the cause of an action has been raised. Option D. 4 years from the date on which the cause of action has been raised. Option D. 2 years from the date on which the cause of action has arisen. Answer is fourth one, has arisen. Next question number 96. Under section 82 of the Indian Penal Code, nothing is an offence done by a child under the age of. Option A 14 years, option B 7 years, option B 18 years, option D 21 years. So IPCలో క్వశ్చన్ ఇది. నథింగ్ ఈజ్ అఫెన్స్ which is done by the child under the age of. ఆన్సర్స్ తీసుకుంటే మనం ఆప్షన్స్ మనం చెక్ చేసుకుంటే ఆప్షన్ బి 7 years అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 97. ఆర్వి దుబే అండ్ స్టెఫెన్ స్టాండ్స్ ఫర్ ద ప్రిన్సిపల్ that A. Option A. Next question number 97. R.V. Dudley and Stephen stands for this principle. Killing, option A, killing an innocent life to save his own is not a defense and necessary. Cannot be pleaded as a defense against murder. Option B, necessity can be pleaded as a defense against murder. Killing an innocent life to save him away. Next one, option C. Next one, option C. Killing out of mercy is a defense and necessity, cannot be pleaded as a defense against murder. D. None of the above. Answer is, చెక్ చేసుకున్నాం కదా మనం పైనుంచి ఆప్షన్స్ అర్థం చేసుకుంటా వస్తున్నాం కాబట్టి దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కిల్లింగ్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఏ డిఫెన్స్ అండ్ నెసెసిటీ కెన్ నాట్ బి ప్లీడెడ్ యాజ్ ఏ
డిఫెన్స్ అగెన్స్ట్ నంబర్. చూడండి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ నుంచి ఏ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ అనేది మనం వెరిఫై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 98. On and from commencement of the Hindu Succession Act Amendment 2005, in a joint Hindu family government by the Mitakshara conferring on daughter co-partnership status by substituting new section for section 6, section 10, section 11, section 13. Question number section 6. Next one. Question number 99. Section 5 of Hindu Marriage Act relates to void marriages. Option B, voidable marriages. Option C, ceremonies of Hindu. Option C, ceremonies of Hindu marriage. Option D, conditions of marriage. Conditions of marriage. Hindu marriage అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 100 question. Question number 100. A marriage between a girl 23 years remaining her has maternal uncle son of 23 years in accordance with the Special Marriage Act. Such marriage is, again the question I am repeating, a marriage between a girl 22 years marries her mental classes unless such of 23 years in accordance with the Special Marriage Act. Such marriage is A, valid, B, voidable, C, void, D, valid for the not